Oui, dans le sens que je pense qu'on fait bien depuis les deux derniers matchs. Quand même, 4 points, c'est une possibilité de 6, ce qui est pas mauvais. Mais on sait l'importance de ce match-là demain, à la maison, contre Toronto. C'est un derby. Il n'y a pas de mots d'ordre ou spécial pour ce match-là. Tout simplement un derby. Euh, Dans le sens où c'est un match comme les autres, dans le sens où on veut aller chercher le maximum de points, à la maison surtout. Hein, on va aller chercher cette première victoire-là à la maison. Mais oui, encore une fois, c'est Toronto, c'est toujours un peu plus spécial. C'est nos ennemis, sont devant nous au classement, je pense, de 3 points. On les a battus en championnat canadien. On veut les battre encore une fois en MLS. Les gars sont excités. Hein. Je pense qu'on est resté un peu sur notre fin niveau résultat. Dernier match contre Columbus. Donc, on veut aller chercher cette première victoire-là. Puis, il n'y a pas, je pense, un meilleur moment de le faire contre Toronto. Là. Maxime Truman? Salut Sam. Salut, Max. Jalen Neal vient de nous dire qu'il n'était pas au courant de la rivalité Montréal-Toronto avant de se joindre au CF Montréal, mais qu'il est content d'être du côté de Montréal. Toujours la même question qui revient avant un match face à Toronto. Comment tu fais, toi, en tant que capitaine, pour t'assurer que tout le monde est au courant de l'importance de ce match-là pour le club, pour les partisans, pour tout le monde en ville? Je pense que les gars sont au courant, dans le sens où, oui, pour Jalen, je peux comprendre un peu sa non-compréhension parce qu'il était tellement loin de ce marché-là, hein, de Montréal, de Toronto, il était vraiment à l'opposé, Los Angeles. Après, je pense que j'ai juste à lui dire à quel point cette rivalité-là, c'est peut-être la même. Je peux pas parler pour cette rivalité-là, mais les Galaxies et LAFC, x10. Je pense que la rivalité qu'on a, personnellement, je trouve Montréal-Toronto, c'est la plus grosse et peut-être aussi la plus belle, je pense, en MLS. Donc, je pense que si je peux lui dire tout simplement que cette rivalité-là, c'est un peu ce que lui a vécu quand il était à les Galaxies, il va rapidement comprendre. Mais je pense aussi qu'il a vécu avec le match en championnat canadien. Il a vu à quel point ça représentait gros pour nous de les avoir battus. Puis aussi, comme je l'ai mentionné à ma dernière réponse, les circonstances où on est placé au classement, où Toronto sont. On n'a pas encore gagné à la maison, donc tu n'as pas besoin nécessairement de trop rentrer en détail dans cette rivalité-là, pour cette rivalité-là plutôt, pour bien l'expliquer. Mais oui, c'est sûr, c'est bleu contre rouge, c'est francophone contre anglophone, c'est les bons contre les méchants. Ouais, une super belle rivalité. Puis je pense que tout le monde est conscient de l'ampleur du match demain. Là. Peu importe si t'es connaisseur ou non de cette rivalité-là en particulier. Là. On reste en français, Jean-François? Oui, je vais te parler un peu de Luca Petrasso, qui est peut-être une des surprises de la saison. Peu de gens le voyaient être aussi régulier dans ses minutes. Tout ça, même lui-même, il nous a dit mercredi que ça ne l'attendait pas. La confiance de l'entraîneur. Sur le terrain, qu'est-ce qui fait la différence pour vous? Puis peut-être comment tu le vois dans l'équipe? Là? Mais moi, je suis pas surpris. Moi, Lucas, je le connais depuis très longtemps. Évidemment, j'ai joué avec son frère. Je suis allé à la Coupe du Monde U17 avec son frère. Puis si je me rappelle bien, Lucas était présent en tant que spectateur. Donc, on s'était croisés là. C'est sûr que j'ai toujours eu une bonne relation avec son frère. Donc, je connais bien sa famille. Bon, donc, évidemment, Lucas. Donc, quand moi, je l'ai vu arriver en essai, en pré-saison, j'étais super content. Puis, je savais ce qu'il pouvait apporter. Hein. Je savais ce qu'il avait fait à Toronto, ce qu'il avait fait à Orlando. Puis non, Lucas, c'est un joueur ultra constant, ultra fiable. Quelqu'un de super discipliné, à l'écoute des entraîneurs, que ce soit positif ou négatif, toujours ouvert d'esprit, toujours à la recherche de s'améliorer. Puis c'est vraiment un bijou d'avoir un gars comme ça dans l'équipe. Puis en plus, il y a des qualités. Hein. C'est un joueur qui est très très à l'aise, balle au pied. Physiquement, une machine, c'est pas le plus gros, mais capable d'enchaîner les efforts. On le voit, je pense que c'est peut-être le joueur le plus utilisé du club depuis le début de l'année. Puis il n'y a pas de baisse de régime. Répond toujours présent, que ce soit dans les duels, dans les efforts pour faire les courses autant vers l'avant que derrière pour se replier. Donc, non, c'est vraiment un joueur complet, un joueur fiable, un joueur constant. Puis je pense que c'est important dans une équipe d'avoir des joueurs comme ça. Puis je pense que son but, hein, c'est la cerise sur le Sunday. C'est drôle parce qu'on en parlait dernièrement. Je lui demandais combien de matchs il avait joué en MLS, s'il avait déjà marqué. Puis il marque ce premier but-là sur son 50e match. Donc c'est spécial pour lui. Il a contribué aussi
différemment. Je sais qu'il y a eu une passe décisive contre Chicago. Donc non, c'est un joueur autant important offensivement, qui est capable d'apporter autant dans notre construction, la manière dont on veut jouer, mais aussi défensivement, c'est une machine qui est très, très costaud et très fiable. In English, Elias. Merci, man. Hi, Sam. The expression "to lose a streak" is kind of a tongue-in-cheek one, but for a team that hasn't strung together games without a loss yet, except for just now, does the locker room and you specifically, does it feel like a streak right now? Yes and no. What is it? It's 2 games in a row we don't lose, which is good. But also we know as well we left some points on the table against Columbus. But yeah, obviously not losing gives you a little bit more confidence. But I think it's more the fact that you're doing the right things. You're playing well. I'm not saying against Columbus it was our best game, but yeah, there was some positive, obviously some negative as well. But yeah, you go out in New York, you win there. Even against Philly, you're at home and you're dominating the game. You lose this one, which is very unfortunate. We talked about it obviously already. And then Columbus, you get a point against a very good team, maybe the best team in the league. And now you're facing a team that you just beat in Canadian Championship. So confidence is there. But yeah, we want to keep that streak going, win that game tomorrow, and then face Hamilton after, which is obviously another and different challenge. But yeah, it's whether if we would have lost our game against Columbus, it's all about winning. I told the guys against Toronto over there, I said, you don't play derby, you win derbies. And that's going to be the same mentality we would have tomorrow. Especially because it's Toronto, but also because we want to get our first win at home. I think fans deserves it. I think we deserve it as well. The staff, the entire club, entire organization. I think everybody's been working really well and hard, and it's about time that we gave those 3 points and that first win at home to everybody who's involved. Elias, do you have a follow-up? We spoke with Jalen, and he talked about coming back from injury and the gradual integration into the minutes and the starting lineup helped him kind of learn a bit more about the club. For you, as one of the leaders that kind of welcomed into the group and now actually is playing with him, what's his growth been like, and how does he compare out there on the field to some of the other center backs in the group? Yeah, he's really impressed me. I mean, I've heard about Jalen before when he was at Galaxy, and I know as well David Sauvry, coached him when he was at Galaxy too. So I heard about his qualities and his playing style. And then, yeah, unfortunately, when he came, he was injured. Took a bit of time for him to get back into the squad. And, he had his first starts again against New York. Little spells here and there before, a couple minutes in the previous games before. But first starts against New York and the way he played in that game and also against Columbus, it looked like he played 10 games in a row. He looked really comfortable on the ball, confidence-wise. I think he has that. So, yeah, you could see he was really comfortable on the ball. That's also his style as a ball-playing center back. But, physically, he's not the biggest guy, but you could see he's really, really solid as well. Running around the pitch the way we want to defend. He's able to sustain, the effort of defending with his man, tracking back when it's time, put his body on the line when it's time to win a duels. So he's really impressed me. And we knew Joel was doing well, playing a lot of minutes. George as well. Now George was out for the past 2 games. And Jalen had to step in, and he did an incredible job. And this is what we need. We need from guys like this that, yes, when you don't play a lot of minutes, it's tough, it's frustrating, but you have to be ready, to answer the call when you get called upon. And Jalen did that perfectly. So it's massive for him. Really happy because he's a great kid, good guy to have in the locker room. But as well happy for us because you need everybody in the squad to make sure we have success. Especially now, it's a tough spell with a lot of games in a short amount of time. So yeah, just super happy to have him on board. Happy for him to play because I know it's tough when you're injured, but being on the pitch is the best thing. So happy for him, but also happy because he's performing and he needed that and we needed that too. Dernière question pour toi, Sam, en français, Maxime. Yes,
Sam, aucune victoire à maison, là, on le sait, on le répète. Là. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur scénario qu'un Toronto un samedi après-midi au stade mettre fin à cette séquence-là. Ouais. On s'attend à la meilleure foule aussi. Je ne sais pas si vous saviez, là, mais sur le site, il reste peu de billets. Les preneurs au livre vous favorisent, puis ils voient un match un peu offensif. C'est 2-1 le score qui revient le plus. C'est ça que tu vois dans ta boule de cristal. C'est-tu OK si on sort de là, 2-1, c'est ça que tu vois? Ben, 2-1, moi je le prends, c'est sûr. 2-1, 1-0, 3-0, 4-0, 5-0, peu importe, 2-0. Peu importe le score, tant qu'on est du bon côté de la victoire, on va le prendre. C'est sûr que dans les derniers matchs, ce fut un peu mieux, je pense, offensivement. Mais oui, niveau but, dans les matchs précédents, avant cette nouvelle période qu'on a là, où on a marqué, je pense, à quoi nos 3-4 derniers matchs consécutifs, on n'avait pas marqué beaucoup de buts. Donc, on veut offrir la victoire, on veut aussi offrir un bon spectacle à nos partisans. C'est un peu dans notre philosophie, notre ADN de jeu. Donc oui, on peut offrir le plus de buts possible. Puis aussi d'un côté, pouvoir humilier Toronto le mieux possible. Si on est capable, tant mieux. Mais au final, c'est les 3 points qui comptent. 3 points avec la manière dont on veut jouer. C'est l'important. Donc, non, bien content d'entendre que le stade va être presque plein. Il reste quelques billets, donc allez chercher ça parce que je pense qu'honnêtement, c'est un spectacle à ne pas manquer. Je ne sais pas s'il annonce beau, je pense qu'il annonce pas très très beau demain, mais c'est pas grave, nous on va être présents puis on va être prêts à se battre. Merci, Samuel. Merci à vous, thank you. I guess the city as a whole and kind of made yourself feel at home. I think I've gotten really used to both the city and the club. I mean, since I got here, I really like the city, the culture. I mean, how it looks. The weather wasn't great when I first got here, but it's gotten a little better now. So that's kind of picked up my mood a bit. But within the club, I think I was since day one, to be honest, just everyone making me feel like I belong here, like I fit in. I think the chemistry is great between all the guys. And then obviously I had a lot of weeks of training before actually starting to get some playing time. So I think I got some time to get used to the play and all the tactics and all the players as well. So I feel really comfortable here. Jean-François, tu vas enregistrer? Recording in progress. Voilà, merci, thank you. Maxime Touman? Hi, Jalen. Thanks for doing this morning. Hello. You haven't played 80 or 90 minutes since mid-September. How do you feel after your last 2 games physically and mentally? I feel really good, to be honest. Like my body doesn't feel as bad as I thought it would after playing 90 minutes after such a long time, like you said. But I feel great, to be honest. Like no knocks, not too fatigued. So I'm feeling good physically and mentally. Elias again? Jalen, you as a member of LA Galaxy, right? You're familiar with the rivalry that is El Tráfico. How has that maybe knowledge and experience transferred over to again another rivalry? And what's your feeling ahead of a Canadian Classique and one between Montreal and Toronto? Well, I'm very excited to be a part of another rivalry. I always like rivalry games. Whatever reason to bring more intensity to the game. I always love it. But you can't get too caught up in the emotions and the intensity of the match. You still have 90 minutes to play, and you still have a common goal in mind with the team, and that's to get the 3 points. And I think that's obviously our main goal this weekend, to keep climbing the ladder and to obviously impose our strengths on Toronto. So I think that's what our plan is, not to get too caught up in the all the outside noise and the distractions, and to really just focus on our game, but to also bring the intensity of a rivalry match to it. Jean-François Théotonio? Hi, Jalen. Thank you for doing this. In your absence, we discovered another player here, Luca Petrasso, who had a goal last game. What can you say about him, his game, and his impact on the team that you saw when you were on the sideline and when you were back in the group? Yeah, I mean, since he started with us, he's had a big positive impact on the team, I would say. A very versatile player, hardworking player, likes to run a lot, which is, a big identity with our team. We work off and on the ball. So I think he's a player who fits that description perfectly well, and he's been doing, magnificent for us. Maxime? Yes, just want to know, you're from LA and you've experienced the LA Derby, the El Tráfico.
Has anyone in your organization here told you that the Montreal-Toronto rivalry was even bigger, and if so, who told you about this? Nobody's told me that it's bigger than El Tráfico, but I've heard about the magnitude of this rivalry from many people at the club. It couldn't just be one person, but it's been told to me that it's a very very big rivalry, and there's a lot of conflict between the two clubs, which I wasn't aware of before I got here, but I'm happy to be on Montreal's side of it for sure. Any other questions? No. I just said that Fabian has different characteristics that other winger that we have. So every time we change a player, we have a subs. We have to adjust something in our play, but we could. So we did, and we can play in different way with different adjustments. Only that was it's not we are not stuck in a system because of a player. Jean-François Théotonio. Bonjour Marco. Bonjour. Toi, tu as connu la rivalité Toronto sur le terrain. Maintenant, tu vas la vivre sur les lignes de côté. Tu l'as déjà vécu en championnat canadien. On t'a déjà posé la question, mais pour le championnat canadien, justement, mais qu'est-ce qu'elle représente, cette rivalité, pour toi? Je pense que ça fait partie quand même de tes grands moments avec l'Impact à l'époque de joueurs, de jouer contre Toronto. Donc là, quel souvenir te reste de cette rivalité-là et comment tu veux la transmettre à tes joueurs, peut-être? La rivalité est là, est claire. Et je pense que tous les fois que nous pouvons vivre une nouvelle expérience, une nouvelle bataille contre Toronto, la rivalité peut augmenter. Et nous avons vu beaucoup de matchs, beaucoup de différentes situations, quelquefois très beaux, quelquefois très mauvais. Et comme toutes les rivalités, c'est vraiment je suis vraiment heureux de pouvoir être protagoniste de notre bataille demain. Mais les joueurs connaissent cette situation. Je ne dois pas montrer quelque chose d'incroyable, de différent. Les joueurs connaissent la situation, la rivalité. Maxime Trouin. Salut Marco, petite Salut. question sur Oljar Escobar. Comment ça se passe son intégration avec le groupe? Comment il va? Est-ce qu'il est prêt de jouer? Est-ce qu'il est plus prêt physiquement qu'il l'était il y a 2 semaines quand je t'ai posé la question, s'il te plaît? Je n'ai pas compris. Excusez-moi. How Oljar Escobar is doing in training right now? I think I already answered this question. He arrived in a new group, and he needs time to understand our principle and to be ready physically for this level. And he's working a lot, but it takes time, like everything. So he's improving a lot. He's a guy that technically can stay with us. Technically is at our level, is the MLS level, but needs to work physically to be ready because we need player, like I said already, that can play 90 minutes and not 15 or 20 because it's difficult to manage. But he's improving. Yes, we are very happy with this training. Jean-François. Luca Petrasso, you talked about him on Wednesday after the game. You talked about his usefulness on the pitch. But I'm curious if you can tell us a bit more about him as a person. Maybe the growth you've seen him take this year. He played a lot of minutes, but we didn't see him at first being a starter like this, and then he played almost all the minutes. So how do you see his evolution this year? Like all the others are improving as a person, like me every day, being part of a group, we're living together a lot of experience. We are growing as a person, as a part of this environment of this club. He is part of this club. He plays a lot of minutes because he pushes every training. He's a good guy. He's very smart. But if you want to know him personally better, we can prepare an interview with Luca. And also because actually out of here, Nutilete, I don't know him very well. Probably he's a bit crazier or a bit more relaxed. I don't know personally very well, but
He's a smart guy. He has a very good teammates for everybody, and he's showing his quality. Yes. Marco, Jalen Neal provides a different profile from George Campbell that you've had in the last two games. How have you changed maybe the way your defense operates with a different profile, and how do you think having someone like Jalen next to Joe, who are both very good on the ball, has affected the way you build out from the back and the way you hold the ball in general? Okay. It's another individual question, but it's okay. I prefer to talk about the match of tomorrow, but Jalen is there, like Luca, like David, every player is on the field is because first they deserve to be there because they pushed during the training, because they showed a lot of quality. And like I said, I wanted to give him minutes also early the week before, but we didn't have the possibility because we were chasing the game against Philadelphia and also in Toronto. So every subs was forwards more or less. And but he's ready physically now. He's improving physically. That was an issue at the beginning of the season. He has a technical quality, really at a high level. And yes, I agree with you. It's a different profile. I think it can be like it's a different profile. So like all the other center back we have, we try to have the good mix for every game, because every game at the end is similar but different, and we try to defend always in the same method, same way, and so we need sometimes different profile. But we are very happy about his performances. Maxime? Oui, Marco. On s'attend au match avec la plus grosse foule de l'année au stade demain. À quel point c'est agréable de savoir que les partisans sont toujours derrière vous au stade, malgré le début de saison qui a quand même été un peu difficile pour eux? Nous sommes vraiment très heureux de notre partisan parce que, comme j'ai déjà dit, les partisans, à la fin de le match, peuvent faire toutes les choses que leur vont. Mais tous les fois, tous les matchs cette année, pendant le match, nous pouvons sentir le support. So, pour nous, c'est la chose la très plus importante. Et nous avons besoin de l'heure parce que pour nous, en ce moment, est un processus. So, toute l'expérience que nous avons fait et nous allons faire dans le futur sont part d'un processus. Et nous avons gagné à Toronto un important match en Coupe de Canada. Nous avons égalisé un match gagné contre Columbus, un incroyable club, team. Et toutes les fois, nous vivons différentes expériences pour améliorer. Et nous avons, par exemple, compris que la dernière, le samedi passé, que la tension dans les matchs est importante comme le physique ou comme la technique. Et nous devons travailler pendant la semaine, non seulement le physique ou la technique ou la tactique, mais aussi la tension. Et aussi ménager la 1-0 quand nous gagnons, ménager la tension et le sentiment. Et en processus, nous devons souffrir pour comprendre et améliorer. C'est une étape. Et avec les partisans, pour nous, c'est très plus facile. Last question for you, Marco. Elias. Yeah, Marco, a lot of the players that have started this season, a lot of the really important players, have also played a lot of minutes this week, both against New York and against Columbus. How fresh is your group, and do you think that some of those important players will be able to play 90 minutes or close to 90 minutes again on Saturday? This is one of the most difficult things and one of the most important things to manage, because we have another 5 games in the next 15 days. So 5 games, 15 days, and
every game is important now. But at the end, we decide to think or to have a method like to think game by game, because sometimes we think that we need to manage a player, and playing second half on the last minute is much more impactful for the body and the rhythm. Or in the opposite way, a game can be well managed physically and the load is normal. So we try to go with our best 11 every game, and knowing that the more we play, the more players play a minus, the more option we have on the field. Also from the bench, because many times I also said this, it's much more important the players that jump in the field and they show in New York, for example, than the player that start the game. So we need to go there with the 18 players and plus 2 keeper ready to fight, because it's a derby, and the derby is played to win and not to take a point, So, and we go there with our best 11 to face the team and the system of Toronto, and then Sunday we will think about the Canadian Cup.